Inside Story Uganda, real source of political updates. Kuna Joseph Tamale Mirundi, mutabani wa Yohana ne Mole Namatovu. Wiki wedde wagendo laba ku maama ali bulungi. Nabwe bulungi. Twagala okusaasira family ya Honorable Henry Chemba yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Yazaalibwa 1939. Afudde mu Oktoba 2023. Chemba ono banyumiza nti y'omu ku delegation yagenda n'obote e Singapore mu 1971. Kati munnaye eyo gye baali bagenda okudda eno ng'ate omukulu kwali nga amini ekintu nga yakitutedde. In fact yawandika n'ekitabo State of Blood, the inside story of Idi Amin. Idi Amin yali omukyalo omusoga. Idi Amin n'abalimba nti ye musajja wa barracks. 2 years he'll go back to the barracks. Kati abaza okubeera commander in chief adayate mu barracks. Olwokuba yali semu UPC nga yeyeewambye. Most of the abagenda n'obote baakomawo ng'ekizero kisoboka. They came back. Kakati bano nabo ne babakolera strategy nga bawandiika amabaluwa webala obuyambi bwewatuwadde. Ababali Tanzania bakuuza ne bano waffe Mwai to kill Mini's economy. The person who saw Mini properly, yali Museveni, ye yaddukirawo. Kandi Amini tasobola. Bano baakomawo opportunistically ba William Kalema baani n'abasala. Era Amini assembled one of the best cabinets in Uganda's history. Beni Chiwanuka, ye n'afuuka Chief Justice. Ne batandika okulwana ne gundi. Chibiti. Chibiti. Yali muko wa Amini nga balowooza nti emyaka 2 bwe ginaggwako Amini yaddayo muki mu barracks, which was impossible. Kyembagamba nti abantu basinga obungi tebalina kye tuyita situation evaluations. Era lack of situation evaluation nti otuula wansi n'obala ekintu kyekirembeseza abapolitician baawona. Si baawona bokka naye ne Liberia Sergeant Day n'emyaka 26 n'awamba gavumenti n'abaga nti taddewo akakiiko kakole constitution. Ne bakola constitution ya Liberia nga president yabawa myaka 3 yatanaweza emeka 3 naye nga tebalina buyinza kugiimplementing. Yagaa nti kale abagala okwesimbawo mugende ne bava mu gavumenti thinking that was honest. Akutte ku power ade mu barracks. Yao atestinze obuwoomi bwa power amba aba abagenzi babadde batabula gavumenti. He delayed the constitution until we got 30 years. Situation evaluation erina okutunulwa omuntu n'omanya abawano kyekibakuba kati tembaga nti situation eno eriwo bonna bakubye nebamalayo. Why? It is not clear. Tuli mu situation kimukukunavu. Anti kakati nabaga nti Museveni tewali amanyi hadizize bwali mu kukyanga tewali agimanyi including bakulozi gundi bawaliroza nti bali naye. Museveni hides men from visitors buli wakubawo akuba surprises. Goloza agenda kuwa pizza ogenda okulaba alese matooke. Kakati oyo tabalibwa tuyinza mubala tiyabagamba mu 86 amwe revolutionary. Revolutionaries don't work on term limits. A revolutionary changes society from one point to the other. Tebamutegeera. So this man has to live longer, to stay the power longer. Kyobola buli amulwanyisa amukuba n'amuteeka ku ttaka. Ekigambo revolution ekyakolaki. Kubanga bagamba nti gundi political terms temuzimanyi. Kyekibetawaanya. When somebody tells you
nti omwana wo musista alikokonye oba bwanda toyinza mubuuza nti koza omwana wo omukulu wa myaka emeka. Those ones you know. Tebakugamba nti eminensi agenda kukyala ewuwo otegeka entebe 2 kuba yayina n'omukyala. Ne bakugamba ne bagamba nti Archbishop wa Kampala ow'ennamirembe era otegeka entebe mmeka 2 owerubaga oteekawo entebe emu tayinaki tayina mukyala. Yes, ebyo mubimanyi. Tosobola kutegekawo ntebe 2 nti eno ya maama ng'okyazawo. Ebyo mwabitegeera naye bino ebyokubala situation evaluation byo byetaaga Katonda byebukkulirako. Tulina experience yabyo tosoma we update ourselves. Kakati nabagambye nti omukazi asinza omuntu asinza abapositions ba Uganda amagezi yoyo omukazi Namyalo je yakola ekintu ki ekyabazzukulu jjajja tova ku maini. Kakati ate ne jjajja tayanukulanga ne bamuyita Kabaga tayanukulanga talina kye yayogera. Yes, kakati kitegeeza Namyalo tafiirwa. Museveni ne bw'aba takomyewo handing over the bazzukulu group to his successor era bafuna mu Namyalo afuna. Bwaba akomyewo era Namyalo afuna. Bayiza ne baga jjajja tova ku maini. Jjajja n'aleeta omusika era still bano bo babalabye jjajja tavudde ku maini. Okujjako nga waliwo omugezi accountalinga nti jjajja ave ku layini. Kyate okuwaliwo n'asobola kikola kati bakuyolerawo. Ate Namyalo enkola gyakolamu ya muhoozi teri mu violence oba yagadinga ati agensiba kuba tolya nti bajjajja tova ku layini bakubya abantu egindi abakola bintu byabwe kuwa bantu sente kuba bayamba. Uyo yabala nnyo abasigadde batomera butomezi tebayina situation evaluation. Tikakati osanga nga Bobi Wine otambudde obinuse ovumye muhoozi muhoozi avumwa. Kakati polisi nekugamba nti okuddamu okutambula accept guidelines. Gendayo bakuwe guidelines baba bakufuga oba osigala mu njuyo. Uyisa press conferences bw'ogaana okubawuliriza. Anti oba bakuwadde guidelines you abused. There were no guidelines, you abused them. You started conducting yourself in a disciplined manner. Nga liberty bagikolachi nga bagikujjako kati oyatomera. Ate bano abali bagala Museveni agende abamwanda mayininga the muhoozi factor nabe batiisa kati bwe tukiyosife tukiyolawo muhoozi bwali. So the equation is changed. Ye Museveni adde ebbali bwati mutandika okuba mutabani we ave mu maje akoze eki senior officer mu maje n'aba counterling MK project omulaba yatambula mu maje yagasigalamu ate nga tumufunye kye mwagala bategule bannalusanja tugenda mu kooti yalulinga ki. So the situation is very confusing. Nze kinyambye to survive abo ba UCC baani bonna nasoma media law. Etteeka eryogera ku mawulire. Babula kameringa. If you are bold enough to let the court interpret lolo ya ekitongole ki tebabuyina. I'm one of the powerful people about formulating a 1995 media law. Very active. Era gwe kyovolaba nti ezengeeze enkola evaluations. Nze bine banaba organize n'abatadde n'abamaze. Aba organize w'abatadde. Why? Lwaki? A whole parliament of Uganda passed a law to allow it. An elected one. Never did take anybody kids to regulate. Zimbalaba ku byuma bya. They have brought experts from Canada. They have brought experts from India to liquidify it. Okujja mu bibi nakola ki? Biwateekamu. Biwajo suggesting. Waliwo abali babikola illegal. Kakati lolo yange ekyali runda.
nali byabasajja ngo buli meeting gye bakola batreading aba doctors aba Uganda naye buli meeting gye bakola but how are we going to handle Mirundi temunzitira bwerere buli meeting gye bakola abasajja bakaliculators nga organ trade erimu milioni 10 ekya dola buli mwezi ze bilioni za Uganda milioni 10 eza dola buli mwezi ati ti continue kijja ku progressively kubanga the argument baba bachimishandling argument is a human being is only spared by another human being tewali walalamu omutima gw'enkima omutima byonna bikoze iki biganye omutima gwa muntu gwe kwesolo teka omutima gw'omuntu what they have done nti human being agenda okufa nga inamu organization yakole bamuziike nazo ngati waliwo abazaagala for example agenda okufa so safudde boda emukubye n'emwasa omutwe he cannot make it. Should he die with these needed organs? Gati bwiche ekyabalema baddira commodity eva mu muntu ne bagizanyira ko ng'emmwanyi artificial accident CBG amalwaliro abantu ne bafa bangi nnyo biki kakati if they have sat down ne rectifying their business which is very profitable mbalwanyi se bankube sasi otwagazaaki nawo kyatya nzikitya ani nkugambye nti abasajja batudde wansi ne batereeza ekintu kyabwe ne bakibalanga kiri ku saidi yaabwe bizinesi yaabwe y'amaanyi kubona ategeera otya nti ono gwe bagyemu ogani abadde agenda kufa anti kakati doctor determines mujja kubeera ne family doctor kitutwale eyo kati bagamba nti omutima gw'omuntu gugula $5 zezo mmeka sente amawugwe $5 sente mmeka ezo oyogera kuza dola kiro y'obusomyo bw'omuntu era nnaku zino abantu babaziika nga amagulu bagasizza basoka kujjayo obusomyo ogula $10,000 omuwala between emyaka 16 n'abiri nga talwalangako bulwadde bwonna agula gundi ye no reproductive system ye ebula millions of dollars. Omuntu has become now a commodity kati chama guzuri chali baba drilling obongo ne babubajjamu ngoyo omuvuka w'enansa olaba kesi yetambula bano bavunana nti bekozomize omuntu mu septic tank agolaba gondi yetambula omuyatta mukodomi wengaze ku kyalo mulala yatta mukazi we werabyo katonda value gye yakuwa gwe value katonda gye yakuwa gye otambula nayo girabye waliwo baba agirabye batonna giraba waliwo baba agirabye national trade bano baba kwata akayindi kajono nekabako ne flooding ebintu ku market ne bakanywa kekabogera ne batwale hege mwayisisi balumbanza kibula bankubye okumalawo argument yawe nalabye meeting emunge gamba nti omusajja oyo tumukoze ebintu byonna agaanye tetujja kukola business yaffe ng'akyali ki so boba akizimbidde wano nti ona agenda okufa lwaki afa n'ebino kiri international munsi yonna gyebiri where you go to India genda India bakuteekamu omutima omupya ate ogwafudde mu Uganda India omutima omuganda okumuna Uganda guli India era kakati bakugambye kaki banchereka kakati nze nabatadde ne business yaabwe tibagenda kudenga kulyanga commentinga kuki abantu mukukuna vute mbagobye mbalwaliro anti oledde bo bayina challenge ti walifomi ekintu ekyaliwo ne kyonooneka kakati ne bakomawo negolowooza nti ezo sente abakola ebyo beero si wano but this is a powerful group in the government agogamba baki ababala kino that money that big money involves who nabaga nti omusajja w'emulago omukugu nnyo bamwetaaga ebweru
naye agenda nakola ensobi eki n'alanga eggwanika ly'emulago kampuni endala netafuna bamugjawo nze ne meeting nga bamutwala. Some people who attended that meeting bava na bomb nga bamaje. Naye mukukuna people have become heartless to that extent. Ate gwe kirungi obategedde. This use of policy does not mean that it does not work. Nkugambi, the essence is should the human being die with the needed parts, because science has proved is only a human being that kakati abali batugamba nti omuntu yava mu mazike najanga ayavolve. Ekyo tekiri yo God created a person alone. Tekiri ekyo tubifaananya. So concentration now is the argument. Lwakuba ebyawantu nti etteeka lyayitabo nga ng'eriko bwenfu storm mu parliament. Do you know how much money they invested in the parliament? Etteeka eryokuliisawo emisinde. Parliament tesobola kuyisawo kintu nga tebagitaddemu ssente. Powerful people nze nabatadde nabo bante kubanga baga nti omusajja adde mukyale waabwe afuuka fugitive. Omusajja bangulidde abantu banzite n'empola ne batagetinga mukazi wange bamutte to intimidate me, ne bakuba mutaani wange amannyo ne bagajjamu to intimidate me. Kakati ekintu kyabwe bakizizaawo nti gwe ojja kuyimirira mu kkubo ly'abasajja abafuna $1,000,000 $10,000 ate nga official estimates ekitegeeza bafuna $2,200 per month. And if they can manage to convince the people, bajje ku TV boogere ku radio about doctors, in my opinion tekyali badde lisweeted ku certain hospitals. Ojja kulaba naye bakiyinvestingamu ambulance, organ trade invest. Do you want to be an investor in organic trade? Mujja kulaba ng'emirambo tekyalimera mu malwaliro anti basooka kukubalira nti ono abaddemu ebintu bya million bweziti. Kino n'ekino biramu kati badokita be bamanyi kati kijja na kuyamba abantu. Omanyi Walagi bwe yajja mu Uganda abazungu baatya nnyo Walagi kubana baga nti bamuyitawo jini. Banubbi be bamunywanga nga bamukola muwogo. Naye abazungu bagenda okulaba nga si bulevale ng'omunubbi akube emmundu okwekutula. Kati baleeta pathologist n'akebera emirambo gy'abanubbi nga giyina kyegiwunya okumutuuma wo jini. Ne baleeta enguuli act 1923 balwanyisa Walagi. Walagi became popular. Ne batandika okumukola abantu mu bibira ludda wa ku nsaalu. Ate nga abaali balina omulwanyisa beba security forces nga be basinga omunnyo ng'ekidomola batwala kikalu oba amazzi mu kkooti. Ate omulamuzi atesinga ku irigalite. Gavana n'agenda mu lukiiko lwa Buganda n'abaga nti bannaffe mutuyambe ku Walagi. Mubaka w'olukiiko n'amubuuza Walagi akola ki? Nti ayokya ekibumba. Afudde n'ekibumba ekiramu mu mumwaki nti tewali. Fuluma olukiiko. Muntu mbaleke. Mugenda n'okusanga nga bantu bakyanywa mwenge. Apuliza avinga ki? Kibumba ki? Apuliza avinga ki? Tebakyanywa osigala. Apuliza avinga ki? Mawugwege. But they must explain. We must get bakijjemu stigma yange gye bagamba okugera bafuna abantu bakinnyonnyole. Justification yogiraba naye twagala okukakasa nti n'ategeera nti ddala ono agenda kufa omutima mutwale ebyomufute bikola. Kakati ojja kusanga n'omusajja mu kyalo ngasse munne alebera n'ensigo okukona kino ekitutwala wanene. It can only be done in a hospital. Kubana babulya naye bagamba ti accidents zibadde wano zonna fiika salama biki zibadde artificial. Zonna ng'ozirabira mu bigundi bya metal waliwo nearby hospital. Mabira okibateeredde bo bwe kibanga organ trade indirectly badde etambula nga tewali teeka regulating. How about now? Yanti waliwo etteeka regulating it was not widely debated buli omu akitya. Chaita meaning the people behind it are very powerful people.
waliwo katonda wakuumira nabagamba gonya ne kanyuga ku lukalu mu kifo ky'okko kanyuga mu nnyanja ng'oddayo ovuba ampozi ng'oliko ekikyamu these are kati nze ndiko ekikyamu oddeyo okuvuba argument yaabwe sasooka gitegeera nze nali nziyita political battles kumbe bo babala kintu kyabwe bizinesi y'amaanyi nnyo era ndaba enkuŋŋaana baleese abakugu okuva e Buyindi e Mumbai baleese a series of meetings are going on baleese abasajja okuva e Canada oli Canadian investor they are going to train our doctors. This is a good policy. Muveyo mu open it. Okay, yeah, if it is a good policy amukuko navagamba muveyo mu nnyonnyole good policy ya mweno. Should we allow a healthy human being akumye organize ezina abazaagala ziyamba abala basigadde ku nsi tumuziike nazo ngati otegedde nti ono agenda kufa kabamutte kuba dokita alina okutunnyonnyola obanga famire obanga abavunaanyizibwako nti ono ye tagenda kuwona naye ate alina organize twetaaga bitire mu debates so ne famire eyina ofunako nkugaye nti ensiga egula $5 kakati ku bwavu obuli wano gweteekamu eggwali mwe bazitunda waliwo kati nagenda okuba essimu nti mbuulya gye buziri enyamba ki but when you remove katonda yakola ebintu ensiga ey'emu bw'oja ejjako yoyina okumira eddagala nutrients to support the one existing nga nyenyi yayinga nebbiri emu nezikira giweeyo ng'okimanyi nti the rest of your life ogenda kumira eddagala eriyamba eneemu esigaddemu okuwanirira kyobala abo balukwako bagezi lukwako omwana yajja nebamugamba mu ddwaliro nti yakula n'ensiga emu the intention was to tell people ti omuntu atambula n'ensiga emu mwe bakola ebintu obaka babuyisaawo sente bazijjawo bujja n'oleekaana n'olwanyisa kino yali ku deception abantu bamulowooza nti bw'amaanyi nnyo ayina kyaliwakombe yaye weewaawo do we have alarming similarities mukuku navo kati naddala political landscape n'atmosphere nga bweri yeggwanga nga ndaba gye tulaga tugenda mu kinaana scientific elections a snake in the pot 2021 nabalagamba nti tulaga gye tugenda mu kulonda tugenda mu 1980 naye Museveni has managed the post election period properly yo bota ate yamulema oboti yamulema nti abaka ba DP bebabba bagenda ate mu parliament mu court Maseka yali chief justice yawozesa ya UPC jokani babajjayo kalakala kabale waliyo ekitaka kaweera aba DP bebajjayo nabano bali babitandisa abakooti nga bena alemu ate bebawangula nibuka wikinana yinyini yo constituencies zimuzitemyemu yiri mandali enali mweweza constituency kati parliament yababaka ebikumi ebyo naye nga yindi yina abaka parliament lusanvu with 1.5 billion people China yina abaka parliament 2,000 batula mu mwaka Mirundi 2 tulaba stamp communist party executive 10,000 kakati mmwe yina bameka population ya mweyaji the argument was buli bantu 5,000 bachekerwa mpaka wa parliament president n'aleeta nti waliwo constituencies ezina tribes ezenjawulo nga abamu minority nga tebalireeta mubaka wa parliament n'omu n'abawandikira ebbaluwa nga mugoberera guidelines zino mu creating constituencies eziyamba n'eno minority tribe okuleetayo ki omuntu mu parliament bakimisirizira kakati obote yayina parliament yaffe yayina abaka 124 1980 124 oka kati mulimu bimeka 5 529 tukimanyi mu politics nti tulina kye tuyita what dividend if you can accommodate everybody ne batalwana ugenda mbuyekera kibawe
Bobo osobola bakuumirawo baleme kulwana. One of the Museveni achievements stability jemula nti one ya creating emiwumbo gy'emmere mingi. Chairman wero suwa nti wabala banga besimbyo bajeyo benzi. Aliachi bwe tomanyi kaali awo. Tewale byala dese yakabya amaziga nga bamujje wano bamututewo. Eteso. Nebali bali muganye. Yes, bali muganye. Kubanga gwe eno toyagala kukola yo. Nokaba amaziga ngo handing over tafete kukkirizo jeyo. Tujje tukolya kuba mayindi yeriru. Oleddo tulaze nti gwe yagala kubeera mu kibuga. Kakati singa baba gato omugole. Omukazi n'akaaba. Babuza maziga gasanyu oba. Wali ongede to proceed with the goal. N'akaabawo. N'akaaba omugole akabidde mu kyaki. Era agatta musumba mbalango abayina okugamba kiki nekigenda mu maaso. He was forced. Kakati omusajja gwe bajje mu Kampala ne bamutwala Soroti n'akaaba naye bamukozeyo engala byakikobi agenda akola ebi. Kale katusomeyo page nezinaba 2 oba 3 tusome kitabo. Nyumisa nti omusajja ngenda okunnongoosa ensambya nsasudde miliyoni zange 2 kitundu bamanje mu kitundu. Dokita yajja okunnongoosa n'asoma ku kipande. Ono ye Tamale Mirundi atayagala federo. Nafubutu kumchi. Sanzi banja na zibanja. Wachinyumiza ambassador wano. Nenyamba lechikoti yange chikatenga chirikeri bitambula. Nengendo nindo banansi nimuganje wa. Fane bya mbina bivudde sambi. Nenzo kumfuni ya dokita nanongosa. Nangambo ina sente mmeka. Nimuganje kujo ye dokita agala mmeka. Akali mitwalo nsano ndi mu miliyoni. Bwanga. Atano. Dokita bamujja muleke kyalumu. Najja alongosa omusajja ow'ebiku. Tungisiza gundiza kangalo. Kagenda kuba katono nnyo togenda nakulya pin. Ye kakati kumusajja gwisente wazijjero. Namuganda wange mukagga ali bweru. Ye yanyambye. Kakati bagenda okunzija mu ngosi. Ate Nancy yadda mukunza nyirako. Jamani. Nimuganda nti andawe yisajje mu banongoza. Oya kachi. Nikumanyi nze Tamale Mirundi. Nancy teyaddayo. Teyaddanga mukola. Yadduka. Yali alowooza nti yali person. Somebody will be yona banotema. Nancy yali akola research. Jakuja mwanda uya Yosef. Kwanza sija kijamu. Kubanga ni mukunongo. Yali akola mulimu gwe. Yali amonyabonya. Ngazi sikamu kusisi. Yali akola mulimu gwe. Ate wali mulwadde. Me gwokoze ebyo omumanyi gwotigati gasinedde. Nze Tamale Mirundi. Nancy teyadda. Finally n'omugamba nze Tamale Mirundi. Nagende yekibogeyi. Bangu bibuso musujja bunnumu. Fenno tulabi. Gotwala kabina mu buli kirimi. Nze bifai twendi my doctors. Nagende ekibogeyi. Nibaga nti nendekawo balance. Ono omusajja w'ebikooti aliwo nga nabijjeemu dandi mu suuti yange nze kulaba mulwadde. Katusome mukukolavu ndeka nkole show eggweko kuba ekintu kyawoganizi nkibalekedde ekyo kyo tukitadde katuge ekyo kyo tukitadde woprovoking ennyo n'akwasa omutwe nekye tuyizeemu nti we have people in this country who have become too heartless to an extent. The 1980 elections were scientific elections, a snake in the pot. He's talking about alarming similarities between 1980 to 2021. Probably we can extend it now to 2026. The 1980 elections were preceded by a wave of insecurity that was intended to intimidate the opposition. Many opposition candidates were arrested, prominent among who was Sam Karega Njuba before he fled to the bush. Njuba was picked from a rally at the Constitutional Square and arrested 4 days. Upon his release, he joined UPM and later fled to the bush together with his wife Margaret Njuba. The killer squad introduced a bus which later came to be known as Mpawo Atalikaba, meaning everyone will grieve. Medical doctors at Mulago Hospital targeted Obote's cousin, who at that time
had joined the Democratic Party. The government is Sirabanga Mateka police. Nichoni Yavumanga Muganda, Obote, police in Mua, order, Tayogera Kulana, Uba Mukon. And whatever be the vehicle. Yeah. Many opposition supporters were coerced to join UPC to save their lives. It was this political situation which forced the DP to ignore calls of extending the 1980 general elections. Extending the elections meant extending the suffering of the people, okay, leaders and supporters alike. The killings and detentions were intended to demonstrate the power and influence of UPC. Although the UPC blamed this on former mini soldiers, the truth was that the perpetrators were elements in the army. For example, the bus operated every day around the same time between 8 to 10 p.m. The bus driver was well known and it had permanent dumping place for the dead at Nabunya Niandeba. Wanu. If it was the work of usual criminals, base mpawa atalikaba. Wow. Security forces would ambush the bus at Nabunya and arrest the killers. This indicates that it was the work of security forces. When Dr. Luta Kome Kaira addressed a rally along Entebbe Road, urging people to vote for DP so that it tries Obote for crimes of his regime, including abolition of Buganda Kingdom, security forces hunted him down until he fled to Kenya. It was at this time that Museveni, who was the vice chairman of the military commission, was arrested at Kawempe. It was alleged that the car in which Museveni and his wife were traveling was followed by another car owned by a senior UPDF officer who ordered for the arrest. At that time, Museveni was threatened to go to the bush if elections were rigged. It is not clear how news of his detention reached his Fronasa colleagues who rescued him. Lieutenant Colonel Muhindo, a known ally of Museveni, Muhinda, was killed in Makerere University. It seems that although Bote downplayed Museveni's bush war threats, David Oyito Jok and Paul Muwanga took Museveni seriously. Museveni states in his book that he was not interested in the elections, but he was pushed by other people, including Bidandi Sali. Museveni states that he wanted the UPC to mismanage the elections and seize the opportunity to fight the Obote government. He also says he had surrendered his 7,000 soldiers for retraining at Kabamba as required by government. He had been removed from the Defense Ministry to Minister of Regional Cooperation, where he had no work. Obote responded that there was no way Museveni would return to fight government when he had never been there. However, there was no way a non-fighter would be entrusted with the defense ministry immediately after war. Obote was very insecure and he had no direct control over government and Yame because the two were under Paul Muwanga and Oito Jok respectively. The statements Obote made at that time showed a mind of a man always on the defensive. He lacked confidence in his abilities. Therefore, when he said that if Museveni dared to go the bush, UPC would follow him and leave him there. Okay. Obote was avoiding the question of credibility of the elections. His actions and those of his people. Elections in Uganda were free and fair according to African standards. Kusinzira ku Africa jeronde samu. Yali katikiro wa Bungereza Maguli Sacha. Yagamba give Milton a chance. Uganda needs an experienced hand of Milton Obote. Yes. Dangerous signals before the 1980 elections. Dachika za fizita mbudemu kukunavu. I think tujatandikira wanu. Teria tugoba. Nali bagamba. Ntina banu. Era tumanyi nti bagoba bala DC era nga tugenda okulonda ngaba tibwe bagoba bala DC ngabwe tuli mu kuchi. These are alarming signals. Similarity, you're talking about alarming similarities. Nti idea tebambi but the way you handle it kiletera okufa, but you can achieve the same. These people can improve on their business by educating the masses,
by educating the people, by not considering a human being as a commodity. Kubera bwe binaddamu abantu bajja bitegeera. Flooding in market bademba bakwata. Abantu bajja kuduka mu hospitals. Okay. Which means Mirundi is no longer a problem. The challenge, the ball is in your court. Mamu China. Dakiika emu yokka olutalo lw'Abayisirayiri n'Abapalestina, Abahamas bafuusa Abahamas. Yes. Your comment. What is ekigenda mu maaso mu Isirayiri. Problem eriwo nti Abawalabu baategeera. They will never defeat Israel in a conventional war. They resorted to terrorism. If you want to see the tears of a Jew, terrorism. Titwina walabu nawule wete walaba Irani we yasambu mpira na Amerika. Irani ne wangula ennaku musanvu ez'okuwummula mugundi ate bali bawangulirako wa Abayirani basanyuka nnyo Amerika bwe baje kubako ensi yonna. This is why they brought to this Barack Obama nti musiramu akalubwe kagwa ne baga nti American president abena ne passed away. 40% of Americans believe that Obama is a Muslim. Nengo olaba erinya mama we yali ava Malaysia nse singamu abasiramu. They make strategies aba wano wokawe wali abatomera ne bo bali babala ekintu kyabwe tewali kye bakolanga tebabaze. People say nti vice president aliwo tasobola kustialinga gwanga for 90 days abatanzania bakkiriza omukazi nakati akyabatwala kakati ekigenda okudda ku kyama kya mpinduzi ejja kutuula. Should we have a woman president? Mu America kyagaana, South Africa bamujone kigaana, Tanzania fe tulina omukisa. Kakati abatanzania bajja kutuula mu kyama kya mapinduzi babuuze ono omukazi atundika kuba balaba babala nti bwebadda mu maliti party kati oli avaza Zanzibar tosobola kuleeta musiramu ava Zanzibar n'awangula Kalumu mainland. Kati what they do nti baleeta musiramu wa mainland protect the interest. Ali Hassan Munyi yaveeri pi abawa n'obokka bebatabala bote batuula batomera butomera nkweyanziza mu kukunavu nkweyanzeege katuze bannange mundeke okona business ya mwekigenda giri nyamu ekyo nekitadde muleke kumbasa sekundisa baana bange nakitadde tuli mwanumba ne muto mwana wange ne mutagetinga mukazi wange nange ne mukulaba temubanzite Katonda namponya. Kakati today siza kuprovoking abantu bamaze kutegeera ti business erimu millions za dollars 10 every month. See annually buli mwezi you can even rely on it. The mutasaba sente z'abazungu if it becomes official send a bit of new Mogukurafu tujja tandikirawo mweraba.